به برنامه نان گلاسا خوش اومدید. سلام به همگی. من مریم نمازی ام و من فريبرز پويا هستم. در برنامه این هفته در رابطه با سخنرانی جواد ظریف در آمریکا، شورای امور خارجه آمریکا صحبت خواهیم کرد و شیادیش، دروغاش و به انحراف کشیدن بحث، وارانه کردن دنیا. مسئول اینا این کارن نه؟ مصاحبه این هفتهمون با جیوانى فنچلو از اتحادیه آتیستها و دگراندیشان ایتالیا است. فتوای احمقانمون از مراکش و در رابطه با مواد مخدر و رابطه جنسی. لحظه زیبای زندگی این هفتهمون در رابطه با ناديا مراد و جایزه نوبلی که گرفته. با ما باشید. جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی چند ماه پیش در شورای امور خارجه آمریکا سخنرانی داشت و داشت به سوالات افرادی که تو اون جلسه بودن پاسخ میداد و واقعا این یک نمونه بارزی از دروغگویی، از به انحراف کشیدن بحث و واقعا به نظر من آقای ظریف میبایستی هنرپیشه میشد. بیشتر به شیادی میخوره و این یکی از خصوصیات جمهوری اسلامیه که نه تنها جامعه ایران واقعیت رو نشون میده، تو سطح بین‌المللی هم همین کارو میکنه. تو دنیایی که عربستان سعودی میتونه مخالفش رو توی سفارتش تو ترکیه بگیره سر ببره بدون اینکه ازش در موردش صحبت کنه. آقای ترامپ بتونه اونطوری در رابطه با وضعیت و حملهش به زنان صحبت کنه، در قدرت باشه. و جمهوری اسلامیه که سالهای سال تلاش کرده این کار انجام بده ولی جامعه ایران هر روز داره پاسخ اینا رو میده. گوش کنین در رابطه با انتخابات تو ایران نشون چی میگه. 73% of the Iranians went to the polls and voted for their president. I think that's what determines the views of the Iranian people. They were not forced to go to the polls. Nothing happened to the 27% who didn't go to the polls. So 73% chose to go to the polls and elect a president. They've done it with President Rouhani. They also did it with President Ahmadinejad. I hated it, but they did it. That was a response to the performance that we had under the previous administration. So people went and elected somebody else. And then when they didn't like President Ahmadinejad, they didn't elect somebody like him, they elected President Rouhani. And usually, every midterm election in the United States shows that people are not happy with the vote that they had, so they elect the other party into office. People can be unhappy with their choice, and they can vote for somebody else. Happens in Iran too. You do not run the only democracy in the world. اولا مقایسه کردن انتخاباتی که توی مثلا غرب صورت میگیره با جمهوری اسلامی واقعا مسخره است. درسته که خب دموکراسی که تو غرب هم هستن واقعیتش اینه که انتخابات هم برای طبقه به خصوصی، ولی تو ایران یک دولت مذهبیه و حتی اون دموکراسی که توی غرب میبینیم اصلا شامل انتخاباتی که توی ایران صورت میگیره نمیشه. دقیقاً ظاهر قضیه رو مثلا میتونن حفظ هم نمیتونن بکنن. دقیقاً مثلا فرض کن زن نمیتونه تو انتخابات ایران شرکت بکنه، جزئی از چیزاشه. هر کس مسلمان نباشه از قوطی از قیف مجلس خبرگان و لول‌های مختلف و سطوح مختلف کنترل و اینا رد نشه اصلا نمیتونه کاندید بشه. این چه در واقع انتخاباتی که بشه در رابطه صحبت کرد که خب ما هم جامعه ما خیلی راحت انتخاب کرد، حالا اون انتخاب کرده این انتخاب کرد، مردم خواستن بکنن نشد. اینجوری شما هم همین کارو میکنید. اصلا با یه شیادی خاص این آقا در تو انتخابات صحبت میکنه و مردم وقتی اعتراض میکنن چه بلایی سرشون میاره. و فشاری هم که وجود داره برای اینکه آدما برن به صندوق رای، اینا مشخص نیست. خامنه‌ای فتوا میده که این یک وظیفه است، به انتخابات شرکت نکردن حرامه، رای سفید دادن حرامه. بعد جدا از اون کسی که میره رای میده، خب خیلی‌ها میرن به خاطر اینکه یه مهری تو شناسنامه‌شون لازم دارن، تاثیر میذاره روی کاری که میتونن بگیرن و امکاناتی که میتونن داشته باشن توی جامعه. یعنی این فشارها خب توی غرب وجود نداره. با همه کمبودایی که انتخابات تو این کشورها داره اصلاً قابل مقایسه نیست. اون چیزی که تو جامعه ایران اتفاق میفته واقعا یه مسحک است، نه انتخابات.
هیچ جامعه ایران تغییراتشو از کانال انتخابات جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده. این دروغه که ظریف میاد میگه که خب این مردم میخواستن، حالا اون احمد نژاد خواستن یه مدتی بعد نخواستن، آقای روحانی رأی دادن و به کسایی هم که رأی ندادن هیچ اتفاقی نیفتاده. نه، مخالفان این رو که جمهوری اسلامی دارن رو همه رو تو زندان میکنن. کسی یک ذره به رهبر جمهوری اسلامی بخواد چیزی بگه و از قیف شما در نره، شما اجازه نمیدین شرکت بکنه. احزاب مخالف تو جامعه ایران غیر قانونی هن. سوسیالیستا و چپا و روشنفکرا و تمام بخش اکثر جامعه ایران، سکولاریستا و دموکراتا و هیچ کی اجازه نیست شرکت میتونه با شیادی بیاد بگه که این مقایسه کنه با انتخابات دیگه، بگه خب ما هم انتخابات ما هم آزاد و این نوع دموکراسی که ما داریم برای خودمون. و تو اخیراً یه جایی مطرح کرده گفته که رهبر ما هم انتخابیه. خب حالا مجلس خبرگان انتخاب میکنه، حالا مدل ما این. When you have demonstrations here, it's called freedom. When we have demonstrations in Iran, it's called regime change. What is it? When a lot of people turned out in the streets of New York, they called themselves 99%, whatever, the Wall Street, and there was some violence. And there was some police brutality. People turned out in the streets of France. There was police brutality. Nobody called it beginning of the end of the French regime, tweeting that the French regime is over. Hold up. So, I mean, I know President Trump went to Saudi Arabia and said, wow, nobody demonstrated against me. They can't. And is it bad that we can demonstrate? Is it that bad? No. That you all of a sudden, everybody in the United States just gets too excited and starts tweeting that now we see the end of the regime. You cannot determine when you have a political process. The political process itself determines the outcome. Exactly the same happens in Iran. People express their views. Sometimes there are excesses. What happens is that the government understands through these expressions that there are areas that government's behavior, government's conduct, government's performance fall short of the expectations of the people. And we understood that. We understood that the people of Iran expected more. You see, our economic indicators are very good. اولین چیز مسخره اینه که ظریف تظاهرات توی پاریس رو با تظاهرات توی ایران مقایسه میکنه. ببخشید آقای ظریف، وقتی ما میریم توی انگلیس اعتراض میکنیم اجازه دولت رو داریم، یعنی اجازه هم نمیخوایم، میتونیم بریم، قانونیه که ما اعتراض خودمون رو اعلام کنیم. توی جمهوری اسلامی قدغنه، حرامه به اصطلاح. آدمایی که میرن تو خیابون میریزن تو ایران در حالی میریزن که شما اجازه ندادین و میخواین سرکوب کنین. فرقش اینه. و دقیقاً تفاوتش اینه. مثال میاره میگه که توی عربستان سعودی تو صحبتاش میگه تو عربستان سعودی ترامپ میره میگه که نگاه کن اینجا کسی برای من تظاهرات میکنه و ایشون میخنده به عربستان سعودی و میگه که نگاه کن بخاطر که شما اجازه تظاهر ندارین. آقای ظریف، شما تو ایران هم مردم اجازه تظاهر ندارن، بر علیه شما و در واقعیت این که غیر قانونی تظاهرات میکنن. این به خاطر مردم ایرانه، نه به خاطر شما. سیستم شما و علیه مردم ایران انقدر تونستن سیستم شما رو عقب برونن که تظاهرات رو دو فاکته حق خودشون تبدیل کردن، اعتصاب رو دو فاکته حق خودشون تبدیل کردن. توی مردم عربستان سعودی این توانایی ندارن. این تفاوتشه، نه به خاطر که دولت عربستان سعودی فرق میکنه با دولت شما. در واقع یه چیزی هستن، داعش، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در واقع با یک سیستم کار میکنن. دقیقاً. بعد یه چیز دیگه جالبم که مثلا میگه که خب یک زیاده روی هایی هم هست. خب زیاده روی از نظر ایشون یعنی شلیک کردن به اعتراضیون، کشته شدن کسایی که دارن معترضن، شکنجهشون.
اعدامشون. اینا زیاده روی نیستن، اینا اسمشون توی جامعه متمدن نقض حقوق بشرن. دقیقاً تو نیویورک هم پلیس هم حمله میکنه، ولی این چطوری میتونه مقایسه بکنی؟ توی نیویورک مردم حق دارن دولت پلیس رو میبرن دادگاه، و توی انگلیس، توی فرانسه تاریخ دادگاه‌های انگلیس در واقع برای حق بشر در واقع آغشته شده با همین حق مردم که تونستن برن پلیس رو برن و آبروی پلیس رو برن. تو جامعه ایران مردم چنین حقی رو ندارن. شما چند نفر رو تو جامعه ایران سربنیز کردین بعد از هر تظاهراتی، چه بلایی سر تظاهراتی ها آوردین و مقایسه کردن با اینا بخشی از سیاده جمهوری است. Every country has a dress code. If the lady was sitting here, I would tell her that every society has a dress code. We may like that dress code or we may dislike that dress code. But the laws of that society require people to respect the dress code that they establish. In some societies, if somebody goes out naked in the streets of Canada, they'll be charged with, there's a name for it, Indecent exposure. Indecent exposure. It's not quite a dress code, but I take the point. It's not quite a dress code. We call that an undress code. Okay. No. You see, that's cultural. In a society that believes in nudity, that's a restrictive dress code. So you set the limit somewhere, and that somewhere is determined by the moral norms of that society. In Iran, for a man to go to the street without a t-shirt on, that's indecent exposure. They have to put something on. I know that you cannot even enter McDonald's without a t-shirt on. That's a dress code. I do not want to minimize that. But you should not over sensationalize it. Fact is, there is a dress code. Women in Iran participate in the social life, participate in the political life, participate in the educational life. We have more women students in Iran than men students. And we have better women students. Each time I teach, the best grades in my classes women get. So, that's the reality. But my problem is, in your closest allies, women don't have the right to vote. Even men don't have the right to vote. And I don't hear people making such big cases about them. This guy is just allowing women to go to cinema and he's praised as a transformational figure. آقای ظریف میگن که خب بالاخره هر جامعه فرهنگ خودشو داره، سنت خودشو داره. ما هم سنتمون حجابه. نه خیر آقای ظریف، این سنت عقب مونده و گندیده شماست و جمهوری اسلامیه، نه سنت و فرهنگ مردم ایران. زنایی که میرن علیه حجاب اجباری میستن و مبارزه میکنن، اتفاقا اونا دارن واقعا فرهنگ و سنت مدرن و امروزی مردم ایران رو نمایندگی میکنن، نه شما. دقیقاً یکی از بخشی رو که داعش، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی یک شکل بهش برخورد میکنن مسئله حجاب مردمه و با برهنگی به عنوان یه چیز زشت مقایسش میکنن. حق پوشش انسان رو با برهنگی که از نظر اونا زشته مقایسه میکنن. تمام تبلیغات جمهوری اسلامی توی جامعه ایران به همین شکله. این همونطوری که شما میگین، این فرهنگ جامعه ایران نیست. فرهنگ جامعه ایران کاملا غیر اسلامیه و شما دارین تلاش میکنین اینو در واقع به عنوان نمایندگی مردم جامعه ایران این حرف رو بزنین و تو سطح بین‌المللی. و یه چیز دیگه هم که ایشون میگن اینه که ما دخالت نمی‌کنیم توی زندگی خصوصی مردم، تو خونه‌شون نمیریم، فقط توی خیابوناست که ما بد برخورد میکنیم. مگه مائده توی خونش داشت میرقصید یا توی خیابون؟ مگه کسی که رابطه جنسی داره مگه تو خیابون رابطه جنسی داره که شما دخالت میکنیم، آدمو اعدام میکنین و سنگسار میکنین برای رابطه های جنسیشون؟ میخوام بگم که اینا کاملا دروغ محضه. خیلی از کسایی که جوانایی که دارن پارتی گذاشتن
میان میریزین تو خونه هاشون، شلاقشون میزنین، بازداشتشون میکنین. خب مگه اونا اتفاقاتی نبودن که تو خونهشون صورت گرفت؟ یعنی همش تو این سر تا پا دروغ. دقیقاً تو دنیای تراژدی در واقع این نیست که جمهوری اسلامی حرف میزنه، چون مردم ایران دارن جواب میدن. تراژدی اینه که دنیا این حرفای این آقا رو بهش گوش میکنن و باش صحبت میکنن. این اراجیفی رو که ظریف داره میگه در رابطه با حجاب زنان، این نشون هم در مورد صحبت کنه مثل یه اسپکتروم دیگه. حالا یه کسی توی مکدونالد با تیشرت نمیتونه بره، ما هم زنا رو اینجوری باش چماق میزنیم، بخاطر تو مکدونالد کسی با تیشرت نمیتونه بره. یعنی که خیلی جالبه. نه جالبیش اینجاست که میگه که هر کشور یونیفرم خودش داره. نه آقای ظریف، توی دنیای متمدن کسی یونیفرم نداره، ما هر چی دوست داریم میپوشیم. اینو مثل که نفهمیدین. توی لندن یه خانومی میتونه با حجاب راه بره، من میتونم با تیشرت راه برم، یکی هم میتونه با یه چیزی که شکمش و پاهاش معلومه مینی جوب هم باشه راه بره. یونیفرم نیست اینا، شما مثل این که اینو نمیفهمین. ولی حجاب اجباریه، همه باید اینو بپوشن. کسی هم که اقلیت مذهبی باشه، آتیست باشه، خارجی باشه، 2 دقیقه اومده باشه، زنی باشه که نمیخواد حجاب به سر کنه، بچه هم باید حجاب به سر کنه. یعنی این دیگه مسئله یونیفرم نیست، این زور شماست روی مردم ایران. سنت نیست، فرهنگ نیست، عقب موندگی و گندیدگی خود شماست. جالبه جمهوری اسلامی همیشه در رابطه با عربستان سعودی صحبت میکنه به عنوان مخالف، خودش رو با این مقایسه میکنه. یه حقیقتی وجود داره که این فکر جمهوری اسلامی و این شیوه برخوردش در لابلای دوگانگی که تو دنیا وجود داره میتونه سر بیان بکنه. یعنی استاندارد خیلی محکمی تو دنیا ضعیف شده توی دهه‌های اخیر. همیشه خودش رو با عربستان سعودی مقایسه میکنه، میگه اونجا اینطوری ما اینطوریم. جامعه ایران خودش رو با عربستان سعودی مقایسه نمیکنه، جامعه ایران خودش رو با متمدن‌ترین بخش دنیا مقایسه میکنه. شما این که رو به عقب دارین و جامعه ایران خودتون رو با عربستان سعودی و عقب مانده‌ترین و گندیده‌ترین سیستم فکری و نظری مقایسه میکنیم و ظاهرا خودتون مقایسه میکنیم و ظاهرا شما از اون بهتر هستین. اتفاقی که تو جامعه ایران داره میفته نه به خاطر شما تلاش کردین ایران رو مثل عربستان و سعودی بکنین، عین حکومت داعش بکنین. اتفاقی که تو ایران افتاده به خاطر که مردم ایران به شما اجازه ندادن اون تو اون حد بتونین پیش برین و جلوتون گرفتن و این باز کردن فضا کار اتفاقی که تو جامعه ایران داره میفته تا زمانی که جمهوری اسلامی رو کاملا از جامعه ایران محو کنن برای If you want to afford such exceptional treatment to religious minorities, you cannot provide it to anybody who claims that I'm a religion. That's the issue. Mm-hmm. We do not recognize, we only recognize 3 religions as official religions because when we recognize them as official religions, we need to afford them these privileges under our constitutions to be exempt from what the Muslims have to do. Being a Baha'i is not a crime. We do not recognize somebody as a Baha'i as a religion, but that's a belief. Somebody can be agnostic. Somebody can be an atheist. We don't go take them to prison because they are an atheist. So this is the difference that you need to make. But being a Baha'i does not immunize somebody from being prosecuted for offenses that people may commit. آقای ظریف میگن که فقط میتونن به 3 اقلیت مذهبی برخورد ویژه کنن، استثناء براشون قائل بشن، دیگه جا نیست برای تعداد دیگه، گروه های دیگه. و خب یه چیزی که مشخصه اینه که ما میدونیم که اقلیت های مذهبی اولا که اونایی هم که رسمیان شناخته شدن میدونیم که خیلی خوب باشون برخورد نمیشه. ولی خب چیزی که آقای ظریف مثل که نمیفهمه اینی که حق و حقوق آدما بر مبنای فکرشون نیست، عقایدشون نیست. این بحث پایه‌ای جهان شمولی از در رابطه با حق و حقوق شهروند، حق و حقوق فردی، هر چی عقیدت باشه، هر چی مذهبت باشه. و این عقب گردیه که جمهوری اسلامی تلاش کرده سالهای سال بر جامعه ایران بذاره و حق فردی رو پایمال بکنه و بیاد حق گروهی هم که اینا تعریف کردن. ایشون از نظر ایشون خب بهایی بودن تو ایران جرم نیست. نه،
دروغ داره میگه آقای ظریف. بهایی بودن تو ایران جرمه. چندین هزار بهایی رو تو ایران شما سر به نیست کردین، جوانایی رو که اجازه تحصیل بهشون ندادین. این فاشیسم اسلامی این کارو تو جامعه ایران کرده. بعد ایشون میگن که آتیست بودن هم اشکال نداره. مگه تو جمهوری اسلامی نزدیک 130 مورد نیست که میشه فردی رو اعدام کرد؟ خیلی هاشم برای عقایدشونه، عقاید مذهبیشون یا غیر مذهبیشون، برای ارتداد، برای توهین به مقدسات، برای آتیسم. افراد زیادی هستن که یا اعدام شدن یا حکم اعدام براشون وجود داره به خاطر این عقایدشون. و دروغ میگین که آتیست بودن، بهایی بودن جرم نیست. دقیقا. خیلی خوبم جرم هست توی ایران. اینشون میگن که مگه این که جرمی دیگه کرده باشن تو جامعه ولی به خاطر عقایدش نیست. واقعا شرم‌آوره که دنیا اینو قبول بکنه توی زندان‌های ایران پر از کسایی فقط به خاطر عقایدشون، فقط به خاطر ابراز عقایدشون، به خاطر که طور دیگه فکر کردن که بسیاری که بخوان یه مذهبی دیگه داشته باشن، پر توی زندان‌های جمهوری اسلامی. و جمهوری اسلامی اولین بنیه‌اش و پایه‌ترینش اینه که مخالف آزاداندیشی و دگراندیشیه و این در واقع دروغ محضی که جمهوری اسلامی و ظریف داره توی مجامع بین‌المللی مطرح میکنه. We are in Syria for the same reason that we went to the aid of the Iraqis and we went to the aid of the Kurds. You see, there is an official narrative here in the United States and that narrative is being repeated by everybody. And in order for that narrative to be comfortable, they forget some parts. Iran has a consistent record of fighting extremism. We are in Syria to fight extremism. We are in Iraq to fight extremism. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. رفتن توی سوریه که به کردها کمک کنن. یعنی یک رژیمی که بیشترین رژیم ضد کرده، مردم کرده، رفته به کردها کمک کنه یا رفته به عراقی‌ها کمک کنه. مگه عراقی تازگی تظاهرات نداشتن؟ عکسای خامنه‌ای رو سوزوندن، گفتن که بابا ولمون کنین، برین گورتون رو گم کنین از کشورمون رو خراب کردین. یعنی این واقعا دیگه مسخره تر از این نشیدم. رابطه جمهوری اسلامی با سوریه، با حزب الله لبنان، با داعش شروع نشد که بخواد جلوی جریانات افراطی رو بگیره. افراطی ترین دولت توی دنیا جمهوری اسلامیه که تو قدرته، فقط به خاطر که تو قدرته. همون کارهایی رو که داعش میکنه توی مناطق کنترلش میکرد و همین روز هم بخشی که داره میکنه، اعدام زنان، اعدام دگراندیشان، از بین بردن هموسکشوالا و همجنسگراها، تمام اون کارا رو جمهوری اسلامی هم تو ایران داره میکنه، عربستان سعودی هم داره میکنه و داعش میکنه. به خاطر مبارزه بر علیه در واقع اکستریمیسم و افراطگرایی نیست که شما رفتین توی سوریه. شما رفتین متحدتون رو انجام بدید، متحد ضد مردمیتون، با همکاری روسیه که زندگی چندین میلیون جامعه سوریه رو سیاه کردن و یه جامعه رو از هم پاشوندن. شما بخشی از این مشکل خاورمیانه هستین. شما راه حلی برای بهبود زندگی مردم تو خاورمیانه نیستین. آقای ظریف، شاید در شورای امور خارجه آمریکا اون لبخندای بی‌نمکتون رو قبول کنن، ولی بقیه ما مردم ایران خوب میشناسن شما رو و رژیمتون رو. شما فقط عقب موندگی و ننگ سیاهی و بربریت میارین به جامعه ایران. مردم ایران اونن که نماینده واقعی فرهنگ قرن 21. Thanks to you. Do an interview with us. We wanted to first ask about your organization, the UAR. It's a union of atheists, rationalists, agnostics. It's a national group. Yep. Can you tell us what it does, what its goals are? Okay, so our mission is threefold. WAR was born in the late 80s as a small cultural association, which included high school teachers and university professor. But during these last 30 years, it grew up
And actually, its mission is as a cultural, political association, and as a service agency. Cultural association for us means that we have to improve a public and shared awareness of the importance, of the relevance of the problem we are involved in. And to this aim, we organize public debates, book presentations, because we feel that we as a world, as a society, we need to elicit an active debate on this problem related to religious discrimination. But we are aware that these problems are important, but also that these problems are political and actually need a political solution. So we consider WAR also a political association. And it entails that we have to cooperate, if necessary, if possible, with other collective subjects and with political parties. Even though we have no specific affiliation, but we have to cooperate with them to improve and strengthen the rights of non-believers or, in general, non-Catholic people. We have also a third feature, which is that WAR is a service agency. We consider WAR as a service agency to help people that need some solution to specific problems. We provide them legal support if necessary, and we have a board of lawyers that help them to gain to obtain the rights that the state quite frequently does not recognize them. So one of your campaigns I was reading is about Article 7 in the Italian Constitution. What is that article and what do you want to do with that campaign? Some steps back. In 1929, Mussolini stipulated a Lateran treaty with Catholic Church that recognized a special status to Catholic Church. This treaty has been renewed in 1984 by a socialist government, and this treaty, which is a concordat, is explicitly cited in the Article 7 of the Constitution. The problem is that the first 12 articles of our Constitution are considered fundamental principles, and they cannot be revised or reformed. So we are struggling to elicit a debate on the necessity to reform the concordat as a whole. So this is the problem. So what does the concordat in principle or in practice mean for Italian society? So, for instance, a Catholic Church has the right to appoint religious teachers in public schools that are paid by the state. They are allowed to place Catholic priests in the hospitals. And most of all, the Italian state gives to Catholic Church and Catholic Association about 6 billion euros per year. So it is a very huge problem. And of course, I mean, one of the things you work on is the issue of discrimination against non-believers. What sorts of discrimination takes place here in Italy? For instance, in public schools, it is
quite often difficult to avoid that your children do not attend religious classes. There is often an opposition from the public administrations against alternative activities in public schools for non-religious children or non-Catholic children. And the problem is that the Lateran Treaty and the Concordat made in 1984 does not recognize special rights to Catholics, to Catholic people, but to Catholic Church as an institution. And Catholic Church in these decades has built an entire net of relationship between Catholic Church, economic subjects, political parties. So it is a problem. It is an environmental problem, I would say. Quite often Italian citizens tend to see it like an obvious thing. And so frequently they do not see the problem, actually. And so, what do you mean the problem? Like, what is the fundamental problem in the sense of, other than their role in the schools and so on, for the society as a whole? Yeah, because Catholic Church, in fact, strongly influences political world. For instance, when the Parliament decided to discuss about healthcare directive and euthanasia, or about civil unions, or about abortion, there is a strong pressure and heavy pressure on the Parliament, on Catholic parties to avoid a more progressive outcome in this sense. With the new government in Italy, the Northern League and the Five Star Movement, how is that going to affect the work that you do? So, as I already said, we have no specific affiliation to a political party or a natural prejudice against a political party. But we are well aware that it would be more difficult, I think, because also the Five Star Movement, which is normally considered as a post-ideological party, in fact decided to place fundamentalists in places of utmost importance. So the family minister, for instance, is a Catholic extremist, is against abortion. So we are struggling to understand how all this mess will end, but I'm not optimistic at all. You're organizing a debate this week on atheism and gender issues. Can you explain why you're having such a debate? I mean, you did say that you organize debates to raise the issue in society at large, but why this specific issue and now? 2018 is the 40th anniversary of abortion law. And still there is here a huge debate about the abortion rights. And we think that feminism is a clue issue here, and we suffer, and Italian women still suffer a problem of daily discrimination in terms of abortion, in terms of pay gap, in terms of family charge. And so family policies, for instance, totally lack of a formal
recognition to Italian women that they actually need a more formal support to see their rights recognized. And as far atheism is concerned, the problem is that atheists too and agnostics too suffer this condition because there is a entire world of relationships, social, economic and political relationships that quite frequently do not allow to atheists to see their rights well recognized. For instance, doctors in public hospitals that practice abortion are often locked in their career. It is a very difficult situation. We work on several scopes of political activism because the influence of Catholic Church deploys in several scopes of social life. Okay, thank you very much. Thanks to you, Mariam. امام مراکشی یه فتوا داده و گفته که مردایی که همسراشون بدقیافن میتونن مواد مخدر بزنن قبل از رابطه جنسی که همسرای بدقیافشون مثل حوری در بیان. چه فتوای جالبی. این نمیدونم این فتواها به کجا داره میره. اینطوری به همین سادگی هم نیست که خب حالا همه شروع کنن که مواد مخدر بزنن به خاطر اینکه نه قانون داره. قانون هم داره. آره گفته که اولا برای مردای بالای 40 سال نیست، فقط برای ببخشید به شما متعلق نمیشه، برای کسایی که زیر 40 سال هستن. و اینکه هر روز هم نمیتونی کارو بکنی، روزا نمیتونی کارو بکنی، فقط شبا اینطوری میتونی. فکر کنم این فکر کنم یه رابطه این آخونده داره برای خودش، مثل همه حدیث‌های محمد هم به خاطر خودش بوده. همسر میخواسته، نمیدونم این میخواسته، اون میخواسته، هی حدیث داده و هی سوره قرآن داده. این هم همین کارو داره میکنه. خودش میخواسته گرفتنش مواد برای و فقط هم شبا بعد از اینکه سر کار میاد خونه. این کنم یه رابطه با اون شبکه یه توزیع مواد مخدر داره. نادیا مراد واقعا عزیز ما، عزیز همه ما، جایزه نوبل برده و واقعا چقدر افتخار میکنیم هممون که برای اولین بار یه کسی جایزه نوبل برده که واقعا افتخار مام هست. یعنی یه چیزی که هممون میتونیم افتخار کنیم و حقشه. بعد از اینکه نجات پیدا کرد از دست داعش، سالهاست داره تلاش میکنه که یک واقعیت رو، یه واقعیت ناراحت کننده رو توی دنیا مطرح بکنه و بخواد از تمام دنیا که خشونت علیه زنان رو، به خصوص علیه زنان رو پایان ببخشه. Genocide. They killed most of her family and they made her their slave. She managed to escape, but thousands of women are still being held, which is why Nadia Murad is campaigning to try to get the world to notice and do something. Only hope for all of us, Miss Nadia Murad. Think about the men who raped you. What do you want to happen to them? You tried to resist. Could you tell him no? They killed your mother as well. What happened to the women? What happened to you? أفسوالد وساد نايت كمرينا جتم بيبي يكرن مكون لازم تشبي يكرن جايزتي حقيقة ببن لازم تشبي يكرن جاجن بس ببيا الضحية حربا فتشتهوام وكم ديك بيتر بيا كرنش إيرو الفيدرز دنگه 3200 كشكو جنو زاروكي ما هيش دسته وانده. Of honorable members, the presence in the gallery of Ms. Nadia Murad. This is Ms. Nadia Murad. I now give the floor to Ms. Nadia Murad أتوسل إليكم أن تضعوا الإنسان أولاً.
الحياة لم تخلق لأجلكم ولأجل عوائلكم فقط، فنحن أيضا نريد الحياة ومن حقنا أن نعيشها. Hi, I'm مريم Namazi. And I'm فريبرز پويا. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary, and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.